Hello everybody, Sunday Adelaja here from Kyiv, Ukraine. Who is there with us? Who is there? Who is there? Who is there? Let us know who you are, and it will be a joy to welcome you. Innocent Magaji is the first one today. Wow, bonsoir. How is France? Hello everyone, hello. Welcome. As you are coming in, please go ahead and share the link. Let's go ahead and share the message, the link. We're going to have an interesting day of testimony from an interesting brother today. Fola Shade, welcome. Richard Beriga, my bishop. How are you doing, sir? Thank you so very much for the complimentary post from you that I've noticed on the Facebook. You are the best. Thank you, sir. Asenga Daniel, Mufelola, Brothers Legacy, hello. Yomi Jegede, Sheila Costa, welcome. Well, first of all, I would like us to start this day by congratulating our hero today. The guy who is going to be talking about Pastor Sunday is one of our very, very faithful man here. He's 35 years old. His name is Mr. Yura. Mr. Yura is a businessman, doing a great job for God and, assisting me here to resolve a lot of issues in the church. So, but before then, let's go to the hostess today. That is Madame Olena Stebeska. Добрий вечір усім. Good evening, everybody. Сьогодні у нас незвичайний гість. Today we are having an interesting Тому що в нього visitor. сьогодні день народження. Because today is his birthday. Йому виповнюється 35 років, і в цей ювілей він вирішив розповісти про роль пастора у його житті. Today, at his birthday, he's giving Pastor Sunday a birthday gift as well. Так що можете слухати і заодне поздоровляти. So, as we are listening to him, we are also congratulating him for his birthday. Це Юрій Демиденко. This is Yuri Demidenko, 35 years old today. He's a birthday boy today. Юрій, ми вас раді бачити. Yuri, we are very happy to see you. І у вас сьогодні день народження. Today is your birthday. І в цьому місяці у пастора день народження. And pastor has his birthday ви today знаєте. as well. Скажіть, будь ласка, що для вас означає ювілей пастора Сандея, маючи вже і свій, які для вас це уроки? Yeah, what will you say, what is the significance of Pastor Sunday's birthday to you, Yuri? Я думаю, что это подарок судьбы. I believe that Pastor Sunday's birthday is a gift, is a divine gift. Несколько лет до этого я постоянно думал, а что бы было, если бы не было пастора Сандея, если бы он приехал не в Украину. I was thinking just recently that what would have happened to our country if Pastor Sunday had not come to Ukraine. И речь не касается того, что я покаялся сам в Пятидесятнической церкви. I got saved in a Pentecostal church. Но через год, как я покаялся, я пришел в посольство Божье. But then in a year's time, I was already in the embassy of God. И если бы не пастор Сандей, то я думаю, что все было бы не так хорошо. If not for Pastor Sunday, nothing good would have come out of my life. Да, я бы был верующий. Maybe I would have been a believer. Но ничего, жизнь была бы серая. But life would have just been bored. Только перевязана христианской ленточкой. And gray. And then still calling myself a Christian. Благодаря пастору Сандею But thanks to Pastor Sunday, вся жизнь другая. my whole life is totally different. У меня дядя живет в Европе, в Вильнюсе. My uncle is living in Latvia. Он доктор. He's a doctor. И он в нашей семье всегда был самый почитаемый. He used to be the most senior and the most respected person in my family. О нем писали статьи. They write about him in the То newspapers. есть он известный доктор. He's a very successful doctor. С нашей страны, но уехал в Литву. But he left Ukraine for Latvia. И он приезжал в прошлом году. Last year when he came, И когда мы встречались, я понял, что из-за влияния на мою жизнь пастора Сандея, он понял, что он отстал.
Yeah, и ты понял, что ты перегнал его. Да, и я понял, что я далеко перегнал. Когда мы общались, то есть до этого он всегда гордился собой, он говорил, что он такой почитаемый. Но когда в прошлый раз он приехал, он понял, что что-то я, как-то я живу совсем по-другому. Вся моя семья, он же знает, откуда я вышел, моего отца, что постоянно он алкоголик был, что он, плит, строитель, обычный человек. И что сын другой, как-то несовместимо. Вообще несовместимо. This uncle who used to be the most successful in my family and living somewhere in Europe, and when he came this last time, he couldn't believe the changes that have happened in my life. Before, this man used to be the most successful person in our family, and he used to talk about himself, everybody used to praise him, and we used to know that he was the celebrity of the family. But when he came the last time, he looked at me, we sat down together, and he said he discovered that Yura has overtaken this doctor because it's to the standard that Yuri had attained. Why? Because of the teachings of Pastor Sunday and because of the lifestyle that these teachings has introduced to Pastor Sunday. This man that used to be successful doctor in the world is no more, is nothing compared to him. So what it's saying is that thank God you came to Ukraine. И благодаря пастору Сандею вся моя жизнь, разные сферы моей жизни, они все преобразились. И я стал хорошим мужем. Every aspect of my life has changed. I became a better husband. Я стал хорошим отцом. I became a better father. И это не я говорю, это так говорят о моих детях. And it's not just me saying this is what everybody else is saying. Также я смог поднять бизнес. I became a successful businessman. И я могу жить не для себя, а жить для других. And now I'm living not just for myself, but for others. И это благодаря пастору, потому что если бы я остался в той пятидесятнической церкви, я уверен, что я бы жил для себя и был бы таким же человеком, заурядным, как, я вижу вокруг людей. If not for me meeting Pastor Sunday, I would have just remained an ordinary person, going to church and saying that I'm a believer, but not making any difference in the world. Если лично для меня пастор Сандей, я бы мог сказать, что прежде всего он для меня отец. Of course, to say personally, who is Pastor Sunday to me? Pastor Sunday, first of all, to me is my father. И отец это не в том смысле, что он меня родил. I'm not talking about being biological father, of course. Но прежде всего, что это пример для меня. It's my standard. Пример в семье. It's an example in the family for me. В бизнесе. How to build a family, how to build business. Воспитание детей. How to raise godly children. В отношении к жене. How to relate to your wife. И любой вопрос, какой бы мне ни возникал в жизни, in every area of life, Pastor has set a standard for me. Я могу смотреть в сторону пастора Сандея. Whenever I look at the direction of Pastor Sunday, и как на отца, I receive instruction like from a father. И видеть, как поступать, что делать. Because I just need to look at how Pastor Sunday behaves and I have direction. Поэтому мои 35 лет. So at 35 years old today, я знаю пастора 22 года. Out of these 35 years old that I'm living, I've known Pastor Sunday for 22 years. И я так рад, что я этот образ пастора Сандея смог просто пропитаться им. And I'm happy that I've adopted every sphere of Pastor Sunday's life to be my life. Я не так помню пример своих родителей. I don't even remember my father. I don't even remember the examples of how my father and my parents lived. Как я помню пример пастора Сандея. But the only example of parents and standard in my head is Pastor Sunday's standard. Его жизнь это ответы His на многие life, вопросы. his life is a bunch of answers. His life is to provide solutions to all issues of life. Больше, чем даже книги, которые пастор написал.
His life is more of answers and solutions and directions than even all the books he has written. His life demonstrates more of direction and standards and virtues than his books. Когда я смотрю на пастора, то я всегда думаю, что он еще что-то не дописал. Yeah, точно. When I look at Pastor Sunday, I'm saying, despite all the books he has written, he still has a lot more left. He has not written all the books about himself because he has so much more inside. He has so much more that he needs to write more to the world. Хотя часто, когда читаешь других авторов, то думаешь, что они написали много. But when you look at other pastors and other authors who write books, you will say, oh, they are just writing too much. They are writing excessive things that they don't have, things that is not in them. But when you look at pastor, you lose things, but no matter how many books he has written, you think he has not written enough yet. He still has much more. Но они этим не являются. Because those other guys don't even represent what they write. They don't reflect what they have written about. Юра, я так розумію, що ваш день і ваш ювілей, для вас це насамперед підсумок і вдячність пастору за ваше життя. Я так зрозуміла правильно. А тепер у мене наступне питання. Скажіть, як би ви охарактеризували особистість пастора взагалі? Хто такий пастор Сандей? Не для вас особисто, а взагалі. So now we heard who Pastor Sunday is to you personally. So who is Pastor Sunday in general? For Ukraine, для України, для мира? Для Украины, Для України, а потім для міра. Я думал, наверное, я Who для you would say мира Pastor скажу. Sunday is for the world? Если бы Иисус не родился до сих пор, You know what? If Jesus had not been born, то я бы сказал, что пастор Сандей – это Иисус. you know, I would have said the Jesus is real Pastor Sunday. You know, if there had not been a personality like Jesus, if there had not been Jesus, you could have easily mistaken Pastor Sunday to be that Jesus. Как будто Иисус возродился в пасторе Сандее сегодня. Anybody who knows Pastor Sunday for real will actually mistake him for Jesus. You will think, maybe this is the real Jesus. This is how, you know, how much values of Christ he has embedded in himself. Если бы кто-то у меня спросил, какой Иисус, If anybody will ask me today, who is Jesus? How does Jesus look like? покажи мне его. How does Jesus look like? Я бы сказал, это пастор Сандей. I would just say, look at Pastor Sunday. He expresses Jesus more than any other individual I've seen in my life. Anybody who has met Pastor Sunday will know that nobody expresses Jesus better than him. Современный Иисус, He настоящий. is the modern, the Jesus in the flesh. If you're looking for Jesus, you want to see him in the flesh, how he looks like, look at Pastor Sunday. That is Jesus right there in the flesh. И я здесь не говорю о каком-то культе. I'm not talking about being a cult. I'm not talking about cult of personality. I'm not talking about worshiping a man. Как я говорю многим, у меня не висит икона пастора. No. I'm not worshiping pastor at all. Я имею в виду, что действительно у пастора получилось, But what pastor has done что Иисус так отобразился в нем, is that he has succeeded in wearing the characteristics and the attributes of Jesus so well не религиозный, that, you know, you don't see religion in pastor, you see Christ. современный. You don't see no tradition in pastor, you see the modern Christ, the modern expression of Jesus. Всеобъемлющий. When you look at Pastor Sunday, you see the fullness of God in him. А для Украины But to talk about who Pastor Sunday is for Ukraine, я бы назвал, что пастор Сандей – это альтернатива. Pastor Sunday is the only alternative for this country. Мы в нашей стране очень много ищут альтернатив. He brought the alternative lifestyle to the country of У нас был Ukraine. Советский Союз, Because the only thing we knew was the Soviet communist lifestyle. потом у нас была власть одна, You know, no alternative. бандитизм, You know, everything is just broken down. мафия, You know, mafia lifestyle. какие-то шоу были. Yeah, all kind of fake. Потом как-то люди думали, что
богатство, может, им принесет You know, счастье. the people are looking for alternatives in wealth. Сейчас думают, что Евросоюз принесет счастье. Maybe in Europe, in European standard of living. И я думаю, что ответ, который наши люди ищут, But in the real sense, это пастор Садей. the real alternative and the real solution and answer, the desire of nations and our people, is what Pastor Sunday carries. Я думаю, что если бы 10 лет в наших учебных заведениях дали, чтобы голос или книги пастора Сандея жили, тогда наша страна действительно приобрела бы это процветание, это счастье, которое она ищет, альтернативу. You know what? If we would just, if all countries, and including our country, will only take Pastor Sunday's books and study and put in all the schools, universities, colleges, high schools, you know, every country will be so fulfilled, and they will discover that this is the answer that they are all looking for in wealth, in power, in pride, in popularity, in every other thing. Is actually in what this man carries to the world. Юрій, у мене до вас тепер таке питання. Скажіть, будь ласка, ви вже в церкві давно, я так зрозуміла, да? І ви пам'ятаєте, ким ви були, як ви прийшли в церкву і познайомилися вперше, і ким ви зараз стали? Можете провести паралелі, і як змінилося ваше життя від того часу, як ви були, і ким ви зараз являєтесь? Завдяки пастору, звичайно. Он успешный сейчас, он пришел пацаном, он пришел в 14 или 15. 13. 13. She was saying, how are you when you came to the church? Who are you when you came to the church? And who are you? Oh, he said, I came to the church when I was only 13 years old. I was just a boy, a schoolboy. But now, he's a successful business guy. He's a family man. Я пришел, конечно, это вот в день своего дня рождения я могу сказать, это только подарок. Если можно выиграть какой-то лотерейный билет, я, наверное, выиграл все лотерейные билеты. I think I would like to say this and confess to the world on my birthday that coming to meet Pastor Sunday, coming to the church, to the Embassy of God Church to meet this man, is like winning the biggest jackpot in the world. I have won the biggest jackpot. I have won the biggest lottery. That's how I feel. I feel like I've won the biggest and the greatest, the most expensive lottery in my life right now, just by meeting this man. Мои родители были алкоголики. Tell you what, my parents were alcoholics. Я родился в очень бедной I семье. was born in a drunkard family. Хотя я родился в городе Киеве, But но I was born in Kiev, моя семья but my считалась family was very poor. одна из бедных. One of the poorest families in the city, in the country. Без ценностей, And we never knew what was value system. серый. I mean, we were gray, just nobody, biomasses. И уже даже учителя, хотя я хорошо учился, поставили на мне крест и говорили, что как, с этого все равно ничего хорошего не выйдет. And even in school, the teachers would tell me that nothing will ever come out of this guy. Because of the family I come from. Потому что родители его никакие. Because my family and parents were nothing. They were so poor and backward. И они видели, как в то время все скатывались. Кто-то начинал пить, колоться. People who are even from better families become drunkards, alcoholics, and drug addicts. So talk less of me that I didn't have any promising example to follow. Я учился в классе, где было всего 3 девочки, и половина класса, мальчики, стояли все на учете в милиции. You know, because when I was in high school, half of my class were already, you know, in the corrective recreational center for the government. The police, they were already under parole. Half of my class was already under parole. Никакого. So I didn't have any future at all, no promise. Nothing was promising about my life. И даже среди них я считался низким. Even among all those people who are under parole and who are bad people in the street, I was even, you know, regarded as the least, as the down and out of the society.
Но благодаря тому, что я познакомился с пастором Сандеем, But thanks to the fact that God gave me the opportunity to meet with Pastor Sunday. первый бизнес, который я открыл, это был в 18 лет. At 18 years old, I started my own business. На сегодняшний день я директор агентства недвижимости. Today, I own my own real estate company. У меня даже есть уже сейчас филиал в области, Днепропетровской области. This is my real estate business. I'm even having, affiliations in other states of Ukraine. Я могу жить за пассивный доход. Right now, I don't even need to work for the rest of my life, and I will still be having money to come to sustain me. Я поставил цель себе 8 лет назад, что я хочу воспитывать детей, служить Богу и жить пассивно. But that was my goal. 8 years ago, I decided that I will not work. I don't want to work for money for Uncle Sam. I will just, be living for my income that come in, and then I will just be serving God with most of my time. And that's what I do now. И уже 4 года я не работаю. Can you believe it? I am not even running my business. My business are being run by the people, the structure and the system that I've put in place. So I'm not working like for Uncle Sam or just working anyhow. I'm no more working for 4 years now, and I'm only 35 years old. And but I'm sending my children to school. I'm sustaining my family. We are living on a high level of with provision. But then I'm just serving God most of my time. По примеру пастора, у меня очень хорошая жена. I have a very good family, a very good wife. И мы отпраздновали в этом году 13 лет. And I've been married for 13 years. 1 month ago, we were 13 years in marriage. Благодаря пастору я могу сказать, я муж одной жены. Because of pastor's example, I've been taught to be faithful to my wife. Я имел интимные взаимоотношения только с одной женой. I never had intimate relationship with a woman apart from my wife. Я никогда не пил. I never drank any alcohol drink just because I met pastor on time. Будучи из семьи алкоголика. Even though my parents were alcoholics, but I've been taught well. Я никогда не курил. I never even smoked. Иногда я говорю в Украине, что я памятник живой. In Ukraine here, it's totally unusual. Что таких нету. That there are almost no men that have never smoked, that have never drunk, that never had sex, and that are just, living pure life like that. Almost, there are no people like that in Ukraine. Я могу сказать, это не я такой. And it's not because of me. Это пастор Сандей. This Pastor Sunday taught me like that since I was 13. Это его вложение. So this is Pastor Sunday's investment in my life. И Please, if you have not yet shared this, video, please go ahead and share it. This testimony will bless a lot of people. Please go ahead and look for the share button and share it, and let's listen to this over and over again. так же само дети. My children, Сыновей. I have 3 sons. И то, как я научился воспитывать, And the way Pastor has taught us to raise up kids, это также я видел, как делал это пастор Сандей. and the way Pastor has taught me, that's how I'm raising my children up right now. Поэтому мои дети сегодня и выступают уже на сцене. So my children right now are already performing on the stage. И самые активные в школе. They are the most active in the schools. Воспитанные. They are being praised. Они имеют ценности. They have values. И, конечно же, я бы сказал, что это как новая генерация. It's a new generation of people. И это тоже благодаря пастору. And thank Pastor has taught me. Юра, ви прекрасний бізнесмен. Я так Yura, I know you are a great businessman. ви прекрасний чоловік, батько. Wonderful father, parent. І це завдяки пастору Сандею. And you said all that thanks to Pastor Sunday. Скажіть, будь ласка, які принципи вам допомогли реалізуватися в цих сферах? Pastor, will you tell us what are the principles you would like to mention that Pastor has taught you that made you so successful? Первое, это, наверное, почтение. The first principle is the principle of honor. Забегая наперед, я скажу, что одна из любимых моих книг One of my favorite books of pastors стала «Испытание доступом».
is there is a book that I've written in Russian that is not yet in English. It's called the Test of Access, И я скажу, что the Test of прежде всего, Familiarity. я понял, что если ты хочешь состояться в жизни, If you want to be successful in life, ты должен иметь пример. you need an example. All of us need an example. Один из любимых поговорок это: прежде чем ты станешь хорошим голосом, будь хорошим эхом. Yeah. Before you could become a good voice, you have to learn to be an echo first. Echo. Или лучше быть хорошим эхом, чем плохим голосом. It's better to be a good echo than to be a bad voice. И это один из самых главных уроков, которые я извлек у That's пастора. one of the most important principles I've taken from Pastor. Иногда это легко, иногда это сложно. Sometimes it's not so easy. Чтобы не делать, как ты хочешь, Not just to do anything you want, but to actually learn. а заставить себя и видеть, To делать actually так, copy как how видишь пример. your example, your model, your role model is doing things. Второе, наверное, то, что я бы сказал, это посвященность Богу. The next principle that I've as a Sunday is dedication to God. Focus on God. Или по-другому, в детстве я это говорил, как может быть фанатизм, Yeah, or being fanatical about God. поглощенный Богом. Yes, Pastor is totally fanatical about God. And that's another thing I've learned from him. Когда все, что у тебя есть, ты посвящаешь Богу. Everything he has is totally dedicated to God. Силы, All his energy, all his time, all his resources. Я помню, что в 15-14 лет, наверное, если бы кто-то, пастор, показал такой пример, что мы были такими фанатами. Yeah, I've been from 13. I've been so fanatical about God because of the examples that I saw with Pastor. Мой лидер был тогда, это Валентина Григорьевна. my leader of my home group that time, she's still a pastor in the church right now at the age of 80. И благодаря пастору я знаю, что такое в 14-15 лет научиться молиться по 18 часов. And she's a prayer warrior. So she taught me to pray as a prayer warrior from the age of 13. Неделю. I mean, we were praying like 18 hours a week. Поститься. And we were fasting since I was Иметь 3 13. ночных молитвы в неделю на протяжении You know, полугода. doing 3 night vigils a week. Я не пропустил ни одной ночной молитвы за, наверное, до 18 лет. From 13 to 18 years old, I never missed one Friday night vigil. В 14 лет я первый раз поехал в миссионерскую поездку. At 14 years old, I started going as a missionary, traveling Никто меня не просил. by myself, traveled as a missionary by myself. Я собрал какой-то запас. Yes. И в Киевскую область поехал, и мы проповедовали. And we Это were были мои каникулы в школе. preaching all over the city and all over the state И это то, during my holidays. как я видел то, что пример у пастора Сандея. So these were the examples that Pastor Sunday showed to me of dedication to God. И еще какое я бы хотел сказать, это истинность. And another principle that I've learned from Pastor Sunday is his sincerity. По-другому это любовь к истине. Yeah, love for the truth. Pastor loves the truth. То есть я видел, как многие обманывают, I see how other people lie хитрят, and, deceive подстраиваются. and, try to play games with God and church. А я видел, что пастор, он всегда живет по истине. And I see that pastor is always abiding by the principles of truth. He's always abiding by the truth in all things. Он всегда привык идти полный путь. He's always, he's not cutting corners. He's always going the way, all the way. He's going all the way. Never cuts corners. И это особенно ценный урок для нас, украинцев. It's an amazing class, an amazing lesson for us in this country, because in Ukraine, we like to cut corners. Особенно если ты становишься руководителем, Especially when you are a leader. то ты уже можешь не идти полный путь. That's what people think. When I'm now a leader, I don't need to go all the way.
When I'm now the leader, I can afford to just, relax. Ты уже можешь жить, как ты хочешь. And when you are a leader, you can live anyhow you want. You don't need to. Ты же уже директор. You are the director now. You don't Или need. ты уже отец. You are now the father, so you just do anything you want. Nobody asks you. You are the boss. А пастор всегда дал пример. But pastor is always going about the way. He's never changing the rules. He's always teaching, doing exactly what he teaches other people to do. Он никогда не учил то, чего сам не делал в несколько раз He's больше. doing whatever he teaches you is what he has practiced many, many times over. Yep. Скажіть, у вас є якісь улюблені проповіді пастора? Do you have some favorite messages or teachings of Pastor Sunday that you'd like to mention to us? Очень много. There are so many. I find it favorite. There are so many. All of them are favorites. Favorite messages and preachings. Одна из основных тем, которая повлияла на меня, это мужской ретрит. One of the greatest teachings of Pastor Sunday to me personally is how to be a man. Pastor Sunday did organize some HMT for men, just men, how to be a man. И мужской ретрит больше всего повлиял на то, что оно принесло мне и трезвость как мужчине. Pastor's teachings on how to be a man, on the foundations of a man, on the basis of manhood, it just changed your whole essence and content. И перевернуло заново мое понимание женщины. I totally changed my attitude towards women. Потому что, видя пример пастора, When you see the example of pastor, я ушел в традиции, как принято у нас. I was just following his examples. Я всегда трудился больше всего в браке. I did everything I needed to do in the family. I tried to perform. Я был слугой в семье. I tried to be a servant in the family. Но когда я попал на мужской ретрит, But when I got to the men's retreat, HMT with pastor, в моей жизни жена стала второй. in my life, my wife became, the most important. Во-вторых, It became second. second. И я понял, что это моя самая большая ошибка. Oh no, I discovered that my wife was in the second place in my life after the HMT with men. I discovered that I was the most important person in the family. My wife was the second. Что не дети должны быть первым. Because I had put, but I discovered that no, my wife shouldn't be second in the family. Не бизнес. My business shouldn't be above my wife. My children shouldn't be above my wife in the family. Even myself shouldn't be above my wife in the family. А жена моя должна занимать главное место в моей жизни. That Она должна сидеть на троне. That my wife is supposed to be on the throne of my family. She's supposed to be the most respected person in my life. She's supposed to be the most respected individual in my family. She must be more important and more respected than my children. She must be more honored and more respected than my interest. She must be more respected and more honored than my business, children, and every other programs that I'm having in my life. She must be the one on the throne of my family. И после этого ретрита мои дети это знают. After the training with Pastor with men, все вокруг знают, что жена. Even my children now know that mom is the most important person in the family, not they. Не только на свадьбе моя первая девушка. It's not just in the marriage, on the wedding night that she is the most important person, but she must be the most important person in the family every day, apart from the marriage, apart from the wedding night. Это каждый день. She must be the most important person in my life every day, not just in the wedding night. Из-за этого, конечно, мой брак. So my family, my marriage just exploded in joy, satisfaction, and fulfillment after that. Изменился. Yes. Скажіть, будь ласка, у вас є улюблені книжки, які найбільше вплинули на вас? Do you have any favorite book of Pastor Sunday? Я думаю, что
наверное, правильный вопрос среди тех книг, что есть у пастора, это, наверное, первые 10 любимых. Ну, ви розкажіть, що There люди, are too що... many books. There are too many books of Pastor Sunday that are favorite. Наверное, первая из самых любимых это Иисус, которого ты не познал. One of my favorite is the Jesus you never knew. И я помню, когда пастор ее писал, это после приезда Тия Лосборна. Yes, I remember when Pastor wrote this book after I met T.L. Osborne. Конечно же, это хорошая и сильная книга. It's an unbelievable book. Иисус становится реальным каждый день с тобой. That's how to make Jesus visible in your life and real in your life every day. Потому что мы часто молимся, мы часто живем христианской жизнью, но Иисус где-то на небе. Most of the time we just say we are believers, but we don't really know how to build personal interaction and personal relationship with Jesus. А эта книга помогает дружить с Иисусом But that book helps you to be friendly with Jesus и ходить с Ним везде. and to walk with him as your friend. Еще одна книга очень мне нравится, это «Закон отличий». Another book of pastors that is my favorite is called The Law of Difference. By the way, that book is going to come out on my birthday. I'm releasing 50 books for my 50th birthday. So that's going to be one of the books, The Law of Difference. Которая помогает воспринимать разных людей. This book allows you to be able to honor other people and to be able to accept other people. И искать людей, отличающихся от тебя. And look at the difference in other people. И признавать людей, которые отличаются от тебя. And acknowledge the difference of other people. А не игнорировать. And not ignore other people. Еще одна It книга. helps you to celebrate others. Еще одна Another book of pastors книга это о почтении. is called the book about honor. Не почтение, путь к величию, а как избавиться наибольшего сожаления. в жизни. Okay. Yeah, it's about honor. It's how to avoid the greatest regret of your life. Эта книга больше помогла именно почитать власти, почитать пастора, почитать родителей. That book helps you to honor people, the people in your life, your leaders. It helps you to honor your parents. И, конечно же, я бы сказал, продолжение этой книги это и есть испытание доступа. Yeah, and then also, there's another book of pastors that I like most is the test of familiarity. Потому что я думаю, что самая большая потеря в моей жизни была бы, если бы я потерял взаимоотношения с пастором The Sunday. greatest loss in my life would have been if I had lost my relationship with Pastor Sunday. Потому что деньги можно заработать. Because you can make money anyhow. Даже семью, как Иов, Бог может дать. Even family, you could replace family. Some people divorce and remarry. Но важно иметь какой-то образ внутри. But to have an example, Важно иметь какие-то мудрость. to have a standard, a kind of leadership role model, И это позволяет тебе почтение. it's paramount in my life because without that I would have been lost in life. Но когда ты теряешь почтение, But when you don't honor the role model that God has given you, у тебя может есть и деньги, you might have money, даже есть может знания, you might have knowledge, но ты деградируешь. but you are lost. Вот. Скажіть, будь ласка, чи є такі характеристики у пастора, на які би ви хотіли у собі розвинути, і в чому ви хотіли би бути подібним? What are the qualities that you like to imitate most in Pastor Sunday, or you are trying to imitate? Ну, я считаю пастора тренером в своей жизни. Like I said, Pastor is my coach. И я постоянно тренирую в себе его качества. I'm constantly practicing the qualities I see in Pastor Sunday. That's my lifetime goal, to imitate Pastor. Когда я открывал первый бизнес, When I started my business first, я имел два качества пастора, о которых он всегда говорил. there were two qualities of Pastor Sunday that helped me in that business. Два его принципа жизни. Two principles. Все, что может рука твоя делать,
делать do делай, everything to the best of your knowledge, и не принимай нет за ответ. and never give up. Это два принципа, которые стали So основополагающими. those two principles were the principles at the foundation of my business. Мой первый бизнес, это мне дали, попросили продать какую-то полиграфическую христианскую продукцию в нашей церкви. My first business was publishing company. Я только закончил колледж библейский. I started as a salesman. Я пришел, у меня были хорошие взаимоотношения с директором нашего магазина. И мне сказали, хорошая очень продукция. Такой еще не было в Украине, она была с России. Но сказали, нет. Вот. И тогда я взял второй принцип, что, то есть первый, не принимай нет за ответ, и все, что может рука твоя делать, делай. So when I applied to work in this publishing company, I was not accepted. So I said, okay, the principles of pastor began to help me that don't ever receive no for an answer, never give up, and then don't ever, that anything that your hand finds to do to the best of your knowledge. Я нашел контакты всех церквей и миссий города Киева. So even though they said it was not possible for me to be able to make the sales, but I knew that anything that my hand finds must do to the best of my knowledge. So I went and I never took no for an answer. И за неделю прозвонил более 100 организаций. So in 1 week, I was able to accomplish more in 1 week than anybody expected. И я продал всю продукцию, которую мне передали. So the products that they said it's not possible to sell for 1 week, for 1 month, I sold for 1 week. И сделал заказ в 10 раз больше. And I did more sales, 10 times more than the company had ever done. Я заработал свои первые $100. And that was how I made my first money, dollars. И в конце недели And by the end of the week, мне позвонил директор магазина нашей церкви, the director called me. которая мне отказала. The person who didn't want to take me for the job И она говорит, ты можешь привезти нам эту продукцию? now said, okay, go for it. No, you are employed. Она, где ты ее взял? And they started praising me. Все сейчас о ней только и говорят. Everybody is just talking about me. Она у всех есть. Everybody started talking about my service. Я говорю, теперь подождите. Then I said, Мне вышлют. yes, И я принесу. now I'm giving you my conditions. И это было как началом. So this is how my business started. Также какой принцип в жизни, это то, что принимать всех. Another principle of Pastor Sunday that I've really taken from him is the ability to accept everybody. И не обижаться. Не обижаться, даже когда-то пастор учил не больше 10 минут. Yeah, just, don't ever, that the other quality is, don't ever lose your control. Don't ever be angry. Don't be angry, even if you are angry or annoyed. Never be angry for more than 10 minutes. Я никогда не бывал обижен, расстроен больше, чем 5 минут. Maximum. Да, вы это учили в 90-е. И на сегодняшний день это так помогает. That is so helping me so much. Pastor Sunday used to teach us never be angry more than for 5-10 minutes. And I said it's true. I never get angry for more than 5-10 minutes. Я не помню, может быть какой-то конфликт. I don't even remember the last time I personally got angry. Но я научился через 10 минут уже ничего не. Yuri said, Pastor Sunday taught us this from the 90s. And I too, I never get angry anymore. And even if I'm frustrated at anything, never more than 5 minutes, for 5 minutes. Я понимаю, что это просто работа, которая была сделана тогда в 90-е. So these are the things Pastor Sunday has taught us since in the 90s. Многие люди даже ждут, чтобы я обижался, что надо 2 дня, 3 дня, месяц. Many people even who offend me expect me to get angry and get back at them, but no, they will never wait. They will never have that. И что значит принимать всех? Это, что бы человек мне не сделал, как бы со мной не поступил, я всегда... Another principle of Pastor Sunday is to always forgive everybody. Forgive everybody
and accept everybody. Для меня нет вычеркнутых So людей. for me, there are no people, no matter how bad people are, no matter what they have done against me, I always accept them, forgive them, and accept them. И это опять же я видел в пасторе These are Сандере. the things that Pastor Sunday didn't just teach us, but I saw in him. These are the things this is how he lives, and I try to copy his lifestyle and to live like him. Он никогда не вычеркивал. He never puts a cross. He never cancels people. He never removes people from his life. He never holds unforgiveness against people. He never holds malice against people. He never gets angry almost with anybody. He's always accepting everybody, no matter what they have done against him. И, наверное, если отвечать на этот вопрос, это будет, можно долго отвечать. I could talk about that for a long time. У пастора, когда я говорю прежде всего отец, это об этом я именно и говорю, что у отца можно учиться всему. You know what? When I say Pastor Sunday is my father, that's what I mean. I mean, you see the way he lives, not the way he teaches, not what he has taught. I've known him for 22 years. That is the way he lives. This is his lifestyle. So I'm saying I'm copying him. I should copy a father. You learn from a teacher, but you copy a father. Особенно с 90-х годов мы привыкли, что проповедник веры, проповедник любви, какой-то одну только тему учит. Пастор Сандей никогда не был учителем одной темы. You know, we are used to in Christians that a lot of pastors are specializing in different things. Somebody specializes in faith, another one specializes in deliverance or healing, but not Pastor Sunday. Pastor Sunday is a revealer of God in every aspect. He's not specializing in just one topic or in just one area. He carries God to every aspect of life. Поэтому я и сравнивал пастора Сандея вначале с Иисусом. That's why for me, he's like Jesus. Иисус не учил только об одном. Jesus didn't just teach about one topic. Он учил всех и обо Jesus всем. is manifesting the Father. Jesus was revealing the Father in every aspect of life. And that's exactly what I see in Jesus, in Pastor. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, слід залишить на землі життя пастора Сандея? What do you think will be the memory, the heritage, and the legacy of Pastor Sunday on the earth? Это нелегкий вопрос. That's not an easy question. Потому что я думаю, что не маленький след пастора ставит. Pastor Sunday is going to leave a huge memory, И не в одной стране. a huge heritage, and not just in our country, not just in И one не в country. одном, наверное, поколении. I think Pastor Sunday's legacy is going to extend for and beyond one generation. It's going to be over many generations to come. Если одним словом сказать, я думаю, что это современный реформатор. I personally believe that Pastor Sunday is today's reformer, is the modern reformation carrier. Более чем Мартин Лютер. I personally believe that Pastor Sunday is going to leave a greater legacy than Martin Luther. Более чем Мать Тереза. He's going to leave a greater legacy than Mother Teresa. Потому что пастор смог не только решать проблему, Because pastor is not just resolving and solving people's problems. как, допустим, Мать Тереза, она решала проблему Like бедных Mother людей. Teresa resolved the problem of poor people. Но на сегодняшний день в той же Индии также бедные люди, также проблема с образованием, также проблема с But there are so медициной. many other problems that are still left in the nation of India. Она сделала She фантастическую did a great job, но она не изменила but страну. she didn't touch the country. She didn't change the country. А пастор, может быть, он не сделал так много, как Мать Тереза, Pastor Sunday, maybe he didn't go and help people physically, like Mother Teresa is doing. но его наследие может изменить страны. But he had left a real legacy that is changing the whole country in every aspect of life. Решить может проблемы народов. So he's bringing answers to the national problems of every area of life of nations. Может быть, даже я мог бы сказать, что это новая ветка с образования. So Pastor Sunday is bringing new illumination and understanding and enlightenment to the world regarding every area of life. Это образование будущего. He's bringing enlightenment to the future, how the nations should live their future, how the principles on which the nations could be constructed.
Я думаю, что 80% предметов со школы и университетов надо поменять. I think that in future that Pastor Sunday's materials are going to be the main curriculum of many schools and universities. На предметы пастора Сандея. What Pastor Sunday is teaching will be the main things that the universities and colleges will be teaching in no time. А як ви думаєте, пастор Сандей велика людина, це не секрет Pastor міжнародного Sunday is a great масштабу. person. No, everybody knows that. І який секрет його основного успіху? What do you think are the main secret of Pastor Sunday's life? Of the secret of his success? Я думаю, я бы выделил 3 пункта. То есть первый это он человек труда. First of all, I would say Pastor Sunday is a workaholic. Он не умеет мало работать. Pastor Sunday cannot work anyhow. He cannot work small. Как я говорил, что он умеет идти полный путь. Pastor Sunday goes all the way. He's not working 90% or 80% or 95%. He does it 100%. Он не чуть-чуть делает. Pastor Sunday has absolute commitment. Not half commitment, not 80% commitment, but absolute. Он делает немножко больше. He's always doing something more than is demanded of him. Второй принцип – это самообразование. The next principle of Pastor Sunday that's responsible for his success, I think, will be self-education. Я знаю, что это его главный принцип жизни. It's one of the main principles of Pastor Sunday, self-education. He pushes himself all the time to learn more, discover more all the time. При том, что он проповедовал, наверное, один из тех людей, кто больше всех проповедовал. That is, Pastor Sunday was still one of the greatest preachers you will ever meet. But he's not satisfied with that. He's still always growing. Написал очень много книг. He's written so many books like few people have ever written. But yet he's still developing himself. И он продолжает учиться. And he keeps on studying every day. Каждый день. Every day. И не 15 минут. And not just for 5 minutes or 15. А 2-4 часа. Somebody doing self-education for 3 hours every day. Из-за этого он всегда актуальный. So Pastor Sunday is always ahead of everybody else. Он разнообразный. He's, diverse. He has so much diversity. Он, я бы сказал, источник творчества. He is the source of creativity. И третий, He generates ideas. это он умеет ходить с Богом. Pastor Sunday is a friend of God. Он знает Бога. He knows how to walk with God. He Он knows знает Его God. голос. He knows His voice. И он готов все менять, And he is ready to stop everything, to lose everything, just to obey God. если Бог ему скажет. Just to follow God, he's ready to lose Он everything. очень быстро все меняет. He obeys God immediately, instant. He has instant obedience to God's instructions. Это практически несовместимо, It's almost impossible когда человек имеет большие мозги. for someone to have such a huge understanding like him. Я бы мог сказать, что он профессор, Pastor Day is like a professor of professors. но это не мешает ему Yet, все остановить he's so humble и сделать, как говорит. and so broken before God. А що ви побажаєте пастору Сандей на день народження? What would you like to wish Pastor Sunday on his birthday? Я бы несколько вещей пожелал I пастору. have a few wishes that I would like to wish Pastor Sunday on his birthday. Первое, это то, что, конечно, хочется, чтобы в Украине, потому что он здесь больше всего трудился, My first wish is that in Ukraine, на национальном уровне that he will become recognized by the nation of Ukraine. признали заслуги перед этой страной. That Ukraine will celebrate Pastor Sunday. И чтобы эта власть перестала преследовать его. So that the government here will stop persecuting Pastor Sunday. Второе, это я The second wish for Pastor Sunday, хотел пожелать пастору, чтобы, как Павел молился, избавить его от беспорядочных и лукавых людей. The second thing I wish Pastor Sunday is that God would deliver him from unfaithful and unfruitful people, from evil and deceptive people.
Потому что часто такие люди останавливают, because тормозят, because these people who are the disrupting Pastor Sunday, отвлекают. they are just distracting him. И дал ему много верных людей. That God will remove all the betrayers from his life and give him faithful people, faithful disciples. И третье, что бы я пожелал пастору, Another wish that I have for Pastor Sunday, чтобы пастор смог уже при своей жизни увидеть как плоды миллиардов. I really want Pastor Sunday to see a billion soul fruit of his work and labor during his lifetime. I want during his lifetime to see a billion soul fruit. Those are my wishes. Дякуємо. Юр. Сьогодні до нас Yuri, thank you so very much for coming to us today. поділилися своїми результатами завдяки пастору. It's John Rajdi. І з днем народження ми вас поздравляємо ще раз. Happy birthday to you again, Yuri. І це, напевно, подарок був і для вас, і для And нас, it's і для a gift for глядачів. us, for you, and for everybody Отримати свідчення про роль пастора в вашому that you are житті. able to talk about Pastor Sunday on your birthday. А з вами, дорогі глядачі, ми зустрінемося завтра в And 19 we'll be годині. back we'll be back again at 7 o'clock, the same time tomorrow evening. І наш марафон продовжується з we нагоди are going to 50-річного continue this marathon. ювілею. І ви почуєте не менш цікаві історії, життя яких змінилося завдяки пастору There are more Сандею. testimonies to come. Every day we're going to be coming to you to tell you all the stories of people whose lives have been changed thanks to Pastor Sunday. Дякуємо, що ви були з нами. Thank you so much for being with us. Пастору Сандею ви ще сьогодні зможете задати питання And через Pastor годину. Sunday will be coming back again to continue the program with questions with Pastor Sunday in 1 hour's time. А я кажу вам до завтра. But I tomorrow evening. So you guys, thank you so much. Thank you so much. And thank you so much everyone, because in the next 1 hour, Mayowa will be coming with your questions. So get your questions ready, or if you had asked any question this week, they are going to be answered. So in 1 hour's time, I will be coming to you to answer all your questions. So don't go away, or be ready to come back. 1 hour's time, we are going to continue our live broadcast with you. And tomorrow, Olena will be here with another hero. So have a wonderful evening, and we'll be happy to see you in the next 1 hour. Blessings. Bye.